Unperturbed by disturbing events, signs and staccato shouts define the market dynamics here. The swift and sure movements of a few brokers from one shed to another decide the daily price of jaggery, regardless of the toil and sweat of farmers. The daily bidding for the different shaped pounds of bella or jaggery goes on to decide the fate of farmers. The middlemen have their day, and the farmer has to be happy with the pittance he gets. Even though it is an alternative to sugar factories which bought their cane, the jaggery is not as sweet as the sugar was. The bustling jaggery market in Mandya at the APMC yard symbolizes the market economy and farmers' miseries. The onslaught of a dominant few reverberates in the Kaveri Valley, a death knell sealed on the fate of the farmers. What next? The farmers wonder. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಆಲೆಮನೆ ಮಾಡಿ ಆಲೆಮನೆ ಬೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಏನೋ ಗೋಡನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ರೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬೊಂದು ರೇಟ್ 800 ರೂಪಾಯಿ, 600 ರೂಪಾಯಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಬುದ್ಧಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಗಾಣದ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ಸ್ 50,000 ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, 4 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 50,000 ಹೊತ್ಕೊಯ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾಯಿದೆ. The heritage rocks of Ramnagara are a mute witness to the fate of cocoon farmers. The Ramnagara cocoon market, one of the biggest in the country, is hit by the agrarian depression and is an obvious victim of the farming crisis. The falling prices of cocoon, the control of the middlemen, and the apathy of the government are all echoed by the farmers who are hit by the worst crisis ever. The once flourishing economy now sadly reflects the impact of globalization. Sericulture has now fallen prey to a silken web of market dynamics. Who is to be blamed? Helpless frustration, anger force them to take their lives. ಈ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆನೇ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಬರೋದು ಸಂಕರ ಬಿಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸತ್ತೋದ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋದು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸತ್ತೈತಾರೆ? ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ತಾನೇ ಸತ್ತೋಗೋದು ನಾವು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರದ್ದು ಗೋನ್ಮಾಸ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು? ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹುಟ್ಟಾರೋಗ್ಯ ತಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ತಂದು ಇದೇ ವ್ಯವಸಾಯನೇ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ನಾನು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೆಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತಾಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ 120 ರೂಪಾಯಿ, 110 ರೂಪಾಯಿ, 90 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಹೊಣೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ? ನಾವು 3 ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ವೇ? ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದೋ. A shutdown of a cooperative sugar mill at Mudhol in North Karnataka tells the tale of the ongoing sugar crisis. The story is not simple, but as complicated as the sugar policies of the government. The sugar policy and market dynamics controlled by the industry and industrialists has a direct bearing on the sugarcane farmers. The farmers hit by this consequence are in a deep depression and have become casualties of unmindful policies and controls. Who should be blamed? The sugar mills in the state are also facing a crisis. Tons of sugar is locked up in these mills. The sugar mills which roll out not only sugar but molasses and pure spirit have been forced to close down. Sugar, which was being exported to many countries, has now been stopped. Is there any correlation between government controls, pricing, changing market dynamics, and continued farmer suicides? ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಅರಣ್ಯ, ಖನಿಜ, ನೀರು, ಜಲ, ಭೂಮಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಬಳಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹುನ್ನಾರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ
ಅವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು. ಈಗ 5,000 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರೋದವು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳು 5,000 ಕಂಪ್ನಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ಪರಕೀಯರ ಕೈವಾಡಾಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. The coconut market in Maddur, a lifeline for some of the farmers witnessing a price fall, has also fallen prey to vicious market dynamics. Even though the change has affected social movements, desperation has led to farmers' protests symbolic of their assertion of rights. Thanks to this, the government has dispersed sugarcane dues, which is meager compared to their struggle in the farming sector. It must have been difficult for this man to take his life. His wife and 2 daughters are dependent on him. A young and strong farmer who decided that he could not face life and his debts anymore. Siddesh, just 40, hugged his children and bid life goodbye. His young wife Rekha has to fend for her family now. The village elders are puzzled and helpless, unable to understand why this happened. Would they also succumb to a debt pressure someday, they fear. ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿನಾಡ 2 ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿನಾಕ ಒಂದು దానికి మోటార్ పైప్ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಜೇಸಿಬ್ ತಗೊಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ దానికే 3-4 లక్షల దాకా ಸಾಲ. నన్ను సొసైటీ పోయినా ఈ పాపకు 7 రూపాಯಿ ಕೊಟ್ಟು నువ్వు పోయి ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತರೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕಲಿಸಿನಾಡು. ನಾನು ಸೊಸೈಟಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದಿನಿ. ಒಯ್ಯೋಸರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೇನು ಸರ್. Gununath Chhapgaon claimed his life because of a loan of more than 5 lakh rupees. A small farmer, his future looked bleak when he did not receive any payment for his 40+ ton sugarcane crop at the sugar mill. His teenage son and daughter have now to take their future in their hands and look after their uneducated mother. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಿರಿ, ಯಾರಿಗಾರ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಂದ. ಕೊಟ್ಟವ್ರದಂದ ಏನು ತೊಡ್ಯಾರ ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಬಿಲ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಲ್ಲಾಗು ಲಗವಾಡು ಭತ್ತನೂ ಒಂದು ಕಾಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ ರೀ, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಳೆನೂ ತೆಗಿಸಿಲ್ಲ ರೀ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಬರ್ದನ್ನ ಯಾತ್ರಿಂದ ಮಾಡಲಿ, ಏನಂತ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರು. ಏನ್ರಿ ನಮಗೆ ದುಃಖನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹೊಂಟೋದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಸಾರ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸೋದ್ರಿ ನಾವು ಈಗ. ಮತ್ತು ಇದ್ದದ ಆಧಾರನಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ರೀ. ಆಧಾರನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಈಗ? ಹುಡುಗನ ಸಾಲ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಲಕ್ಕರಿ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ? ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಾವು ಈಗ ಅನುಭವಿಸೋತವ್ರಿ. ಇನ್ನಾದರೂ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. Siddesh and Gununath are just 2 examples of hundreds of farmers in Karnataka who succumbed to the burden of debts when their sugarcane crop was not taken by the sugar mills. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಕಬ್ಬು ಕಳಿಸಿದ 4-5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು 4-5 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಉಳಿಬೇಕು ಹಂಗ್ರಿ. ಎಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದ್ರೆ ಐತಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಂಥ ಘಟನೆ ಬಂದರೂ ಎಂಥ ಸಮಯ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸಾಯೋದಂದ್ರಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಗ ತಿನ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು. Hundreds of farmers in the state have become victims to a farming crisis, unable to get the returns they expected from their standing crop. This is just the beginning of a sad tale in a country which prides itself on an agrarian economy. With problems overriding these small and medium farmers and the sugar mills, it has left not only the growers and the mill owners, but also the policy and lawmakers at the end of their tether. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇವತ್ತು FRP ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು FRP ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು SIP ಪ್ರಕಾರ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. FRPಗೆ SIPಗೆ ಏನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಹೊಸ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಯಾವ ಅವನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗೂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಅಡಿ ಒಳಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಆಗಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಅಡಿ ಒಳಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ತೈತಿ.
ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ, ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಿರೋದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಸಾಲ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. But there is a silver lining. Despite this crisis, there are still some progressive farmers who have not lost heart and are braving their problems with composure. The Gandhian way and the organic way is one hope for these dying souls. ರೈತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಧಾನಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಧಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ತಾಯಿ ಮಾತದೆ, ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರನ ಬೀಜ, ಆ ಪ್ರಕಾರನ ಖಾದ, ಆ ಪ್ರಕಾರನ ಉಪಜೀವತೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ರೈತ ತಾಳ್ಬೋದು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. An experiment by an NGO which believes in Gandhian principles in many villages in Belagavi has escaped agrarian crisis and stopped migration of farming community in just 2 decades. ನಾವು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆದವ್ರ ಅವಲಂಬನೆ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೆಳೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಕಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜೋಳ, ಬಟಾಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಶೇಂಗಾಕಾಳು, ಭತ್ತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮಗೌರವದಿಂದ, ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರಾಕ ರೈತಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ? ಸೊ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಐತಿ. ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ನಾಗಾತು, ಇಲಾಖೆಯವರಾತು ಸರಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಎಂತ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ಲಾಕತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ರೈತನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗೇ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರೈತ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆನೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ, ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ರೈತನಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ, ಜನನಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. Shaken by the continued farmers' suicides, the state government is making some effort to soothe hurt souls. But it is cosmetic and not reaching the deprived community. We have already completed the estimation of the cost of cultivation of 17 principal agriculture and horticulture crops of Karnataka. And by doing so, our responsibility doesn't stop there. Farmers of Karnataka should get a reasonable margin, you call it as a profit over what is the cost of production. So we are looking at various means to see that farmers get cost of production in a reasonable margin, and the larger market forces also should follow us to see that nowhere in Karnataka the cost, what we worked out, the commodities farmers produce should be sold below that. Over the past 3 decades, more than 3 lakh farmers have taken this extreme step, indicating a growing disconnect between policies and agriculture. It is also depressing that every day more than 4,000 farmers are leaving agriculture and becoming laborers both in urban and rural settings, adding to the pressure in the Indian agricultural scenario. ಬಡವರಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಬಡವರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ದೇಬ್ಬಿಡ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಮಳೆ ಮಾರಲ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗಂದು. ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ ನಮಗೆ ಬಡವ್ರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಐತಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವ್ರನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾವು ಮಳೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ. Theoretically, many things have impacted the agrarian sector, with India opening up to the new economy
and changing market dynamics. ಜಗತ್ತೇ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಆಮದು ರಫ್ತು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನೇನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇಶನ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಲಂಬಿತ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇನು ಅಂತಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೂಲರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೇಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊತ್ತವರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಏನು? ತುಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತದಾರರನ್ನ. ಮತ್ತು ಗೆದ್ದೋದವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಕತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈತನೂ ಅಥವಾ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ರೈತ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಆವಾಗಲಿಂದನೇ ಆತನ ಪತನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಸರ್ಕಾರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರು ಅರಿವುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The subsidies doled out by the governments and the crop loans have always been dictated by the industries drawing lines and controls on the cropping pattern, hindering agricultural expansion. This has affected more than 800 million farmers, the backbone of Indian economy. Suicide generally is a very complex issue, and more so probably in the recent times with the changes that have occurred in India in terms of the economy, the opening up, liberalization, and also the fact that agriculture doesn't seem to be a viable occupation anymore. Like I said, the media can do a lot to help. And if they develop, media generally develops guidelines, and media may not be aware due to their own lack of awareness. It is probably helpful if media houses actually link in with mental health organizations and mental health professionals to understand what is the best and the most responsible way to report suicides, these unfortunate events. And one of the things to include, which is suggested, is that positive information about where help can be sought, which are the helplines, what are the nature of resources available to prevent suicide, and this information is actually incorporated, and also information about how a person may feel suicidal and what needs to be done by others, near and dear ones, in such a situation can actually help reduce the rate of suicide and offset the risk of copycat suicides in the community. See, this is a culmination of the agrarian distress which was slowly crawling up. Now, this is where the market works. Some of the farmer leaders very fondly tell that long back there used to be a say that Kheti Uttam, Vyapar Madhyama, Naukri Kanishta. It has reversed that Naukri Uttama, Vyapar Madhyama, Kheti Kanishta ho gaya hai. I have a question that yes, Naukri and the Krishi have changed the spaces, but Vyapar has stayed there only, which clearly tells that it is the market which is the major villain. Unfortunately, in totality, the state and the polity is not farmer friendly. Well, farmers' distress is a process which has continued for long. This mainly because of the policy failure and probably largely because of the relative neglect of the agriculture sector.
recently Karnataka state has relaxed or brought amendments to Land Act. Amendment is very strong and very important. One can look at two things. Number one, the farmers are in distress. They have lost their faith in the land which they were cultivating. At this point of time, they are ready to sell the land at a good price if they get. And the state government very wholeheartedly supporting the farmer that since you are in distress, you can get rid of the land which you have. And getting rid of the land, they provided anybody who has income up to 20 lakhs can purchase land. There is a spate of purchase of land by the politician, by the non-farmer in the entire state. By that, the state government has acted completely as an anti-farmer politicians and the businessmen lobby. They are purchasing land everywhere as much as possible. This is something which is slipping land out of the farmer. And how many farmers have lost land? Large number of them. In fact, between the two population censuses, we have lost 59 lakhs of farmers from the rural India. A man who tills the land and produces food for the millions is a precious wealth. Let us not make him extinct. Can we as a country save the farmer and look forward to a green horizon? Can we bring about an India where the farmer walks into the sunset every day, looking forward to a new dawn with a smile? ಒಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಾಡೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಒಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಾಡೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಾಡೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಾರದು ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಡೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಾರದು ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ ಬೇಲಿ ಕೈಯ ಮೇವಡೆ ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ ಬೇಲಿ ಕೈಯ ಮೇವಡೆ ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವಡೆ ತಾಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವಾಡೆ ತಾಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವಡೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ ದೇವಾ